105. You remember, for us who are farmers, it is unfair for Senator Maanzo to mislead the public. Yet when this issue of fake fertilizer came out, the National Cereals and Produce Board encouraged farmers to report any fake fertilizer for compensation, Mr. Speaker. To say on the floor of the House that nothing has been done, Mr. Speaker, even if we have to bash government, let us also be fair in terms of the truth, Mr. Speaker. Yeah, Mr. Speaker, the farmers in Makueni reported and none has been compensated. Just one moment. Senator Majority Leader, what is your point of order? I know that Senator Maanzo is a member of the Agriculture Committee. You know, Mr. Speaker, there is a new trend that is emerging where politicians are becoming clickbait addicts. They want to say things just to get likes and on TikTok. Mr. Speaker, can Senator Maanzo table before this House the report of their committee and the recommendations that they made, because he's a member of the Agriculture Committee on this fertilizer issue, and how he voted if eventually it made it to this House? Mr. Speaker, I am true to the facts of the report. I'm aware it's been worked on, it's going to be tabled in this House. It is here. The report is already in this House, Mr. Speaker. And it is clear that the chairman of the committee is here is going to contribute, and you tell you. It is here. Can I allow the chairman of the committee to inform me, Mr. Speaker? Because it's just becoming a back and forth argument. Yet you know there is fake fertilizer in the country and no one has ever been compensated. The chairman. Do you want Senator Kirinyaga, do you want to inform the Honorable Senator? Give him the mic. Yeah, the mic is there. Next. Mstahiki Speaker, niko kidogo na shinda ya koo. Kwa hivyo sitaweza kwa sasa. Mr. Speaker, I still insist that none of the farmers in the country have been compensated, yes, and nothing has been done about it by the government of Kenya. That's supposed to be done by the Minister of Agriculture. We have summoned them several times, and they have appeared, and they say they will rectify that, yet it has not been done, Mr. Speaker. And therefore, oh yes, that's the position, Mr. Speaker. That's the position, Mr. Speaker. Senator Mundingi, what is your point of order? Asante Bwana Spika, mimi ni naibu mdogo wa mwenyekiti wa kamati ya agriculture ambaye Senator Maanzo wa Makueni ako katika ile kamati. Anadanganya Kenya mzima kwa sababu anakumbuka vizuri wakati tulikuwa nafanya upelelezi, parliament ilifanya upelelezi na waziri wa kilimo akatimuliwa. Kwa hivyo kama alitimuliwa hakuna kitu kingine tungeweza kufanya. Kwa hivyo Bwana Maanzo unadanganya sisi, na nikitaka kusema kitu kingine nataka nikulipue. Unakumbuka wewe ulienda kwa waziri wa kilimo. Asante Bwana Speaker. I want to say that, no. Senator, one moment. The minister. Order, senators, order. Senator Mohamed Faki, what is your point of order? Mheshimiwa Spika, nafikiri aliyekuwa senator na waziri wa kilimo Mheshimiwa Linturi hakutimiliwa katika bunge. Mswada wa kumuondoa mamlakani ulishindwa katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo si sawa kwa Mheshimiwa Mundigi kusema kwamba alitimuliwa. Minority Leader. Angalia Hansard. Minority Leader, what is your point of order? Asante Mstahiki Speaker. Kwa hoja yangu ya nidhamu ni kwamba aliposema kwamba Maanzo Senator Maanzo, wajua kuharibiana majina ndani ya bunge saa nyingine Wakenya wote wanaangalia. Heshima lazima tuiweke mbele. Lakini ikiwa tutaketi hapa na kuanza kusema maneno ambayo baadaye yataweza kuleta kashfa
nikizingatia kwamba ndugu yangu Maanzo yeye kila asubuhi yuko kwenye maruninga. Kwa hiyo itakuwa si heshima kwa jina lake kuharibiwa namna hiyo. Nataka kuuliza tu ya kwamba kama alivyosema ya kwamba nataka kutoboa siri ya kwamba mimi nataka kutoboa siri, alafu akasema Maanzo alienda kwa waziri, hiyo ni kumaanisha nini? Anaweza kufananua? Senator Mundingi, lazima ufafanue matamshi yako. Mimi ningetaka kusema mimi nilikuwa mwenyekiti mdogo wa kamati, na kila mara kwa sababu parliament ilikuwa imepitisha na akawa karibu aweze kuvutwa kazi, kila mara nikiwa mwenyekiti Maanzo alikuwa anataka tuende tukakutane na waziri, lakini nikamwambia hii haiwezekani. Lakini kama haikuwezekana, mimi nikafikiria bwana Maanzo alienda. Asante. Mr. Speaker, I want to say that the former Minister of Agriculture was a member of this House, and in many times when we took him on in this particular matter, he used to get surprised on this floor as to the issue of fertilizer. And you remember the first time he denied there was fake fertilizer in the country. When we proved him wrong, he said he had been misled. And in fact, according to him, and that's why we will meet him a lot of times, even outside here, when we are taking a break, he'll say other people did this fake fertilizer and misled him. So he admitted that there was fake fertilizer in the country, and I am insisting, take your statistics. At least in Makueni, no farmer has been compensated, and I'm sure no farmer in the country has been compensated. For if any farmer has been compensated, it is with what budget? Did this House approve any budget? I can assure you, there's no single farmer who has been compensated, and therefore the government must compensate the farmers. What is your point of order? Mr. Speaker, accuracy of fact standing order number 5. Why don't Senator Maanzo table evidence? Because where I come from, farmers were substituted with good fertilizer, Mr. Speaker. Is it in order for Senator Maanzo to gaslight the country to say that nothing was done about compensation on fake fertilizer, Mr. Speaker? Can you tell him to table evidence? Because where I come from, the government has done the necessary rectifiable measures against farmers who got a fake fertilizer, Mr. Speaker, and they did register for compensation. Can he give evidence, Mr. Speaker? Mr. Speaker, I can assure the nation and the people of Makueni who have elected me, no, and they are the ones I represent. At least for the count I represent, no farmer has been compensated. And the government does not expect good produce having fake fertilizer in the country, and then nothing is being done about it. Yet agriculture is the backbone of this nation. Senator Maanzo, the Honorable Senator from Nandi has stood in a point of order for substantiating your statement to be factual. And he is asking if you're able to table evidence to the fact that not a single farmer from your county was compensated or had their fake fertilizer substituted with proper fertilizer. Are you able to table that evidence, Senator Maanzo? He has said in his county they have been compensated. Can you also table evidence to show that in your county the farmers have been compensated, Mr. Speaker? Senator, you have also alleged. You have also alleged. Senator, you are a lawyer. Senator Cherargei, so both of us should table evidence. Senator Cherargei and Senator Maanzo, we will not engage in the two of you exchanging on the floor of the House. Senator Cherargei stood on a point of order that you substantiate the fact that not a single farmer in your county was either compensated or had the fake fertilizer substituted. At this point in time, it is for you to provide that evidence. Mr. Will Speaker, you be able to I'll provide substantiate? the evidence. Very well. After 1 week. After 1 week. Very well, Senator. Please proceed. Senator Maanzo, will you be able to provide it by tomorrow? I'll do my level best to get the information from the Ministry of Agriculture. Very well. Please Because conclude. there's none. Senator Maanzo, don't engage. Yes, I love to. Order. The information will only come from the minister. Order, senators.
Order, Senator. Senator Maanzo, Yes, Mr. Speaker. you will substantiate by tomorrow. In the meantime, proceed with your submission. Thank you, Mr. Speaker, and a lot of my time has been wasted by Senator Cherargei with his we- denials. We will add for you time. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, about the CBC education, Mr. Speaker, one of the biggest failures is that although it was started in a different system and it is ongoing, Mr. Speaker, there are questions which the government cannot answer. Why are you building an extra class in the primary schools and leaving an unattended class at the high school? Mr. Speaker, this particular activity is a very big expense to the country. Mr. Speaker, it has caused confusion to a lot of learning children. And my suggestion on this particular matter would be that, Mr. Speaker, then it is better for the nation to have a system whereby we do not have wastage in terms of an empty classroom, yet we are building another one, Mr. Speaker. One can only conclude that this was done to benefit a few business people, and also the same thing applies with the printing of books, Mr. Speaker. And the CBC right now is unconstitutional in the fact that the CBC expects, Mr. Speaker, that you serve all Kenyans equally. If a primary school has no internet, has no education, then it will not equate same service to a child from a privileged region which has those facilities, Mr. Speaker. So this currently is unconstitutional, can only best be implemented when you have electricity in every home in the country, electricity in every school in the country, and internet in every school and in every home in the country. Mr. Speaker, then, only then will you say the children are being served equally, and therefore that's a matter I think the government should look about, should take care about. Mr. Speaker, about abductions, I would like to say that there are abductions in the country. I participated in the case of Bob Jackie, representing the Law Society of Kenya. Bob Jackie was abducted for more than 30 days. In his abduction, there were other people, Mr. Speaker, and therefore, the police cannot deny that there are no abductions in the country. They should give the president proper information that, Mr. Speaker, extrajudicial activities and extrajudicial killings have happened, and if the president wants that information, he should have one-on-one with Bob Jackie, and you know that quite a number of people are still missing in the country. Others are in the city mortuary, Mr. Speaker. Quite a number of people in the city mortuary who have not been claimed. And the other day, the government went to court to dispose the bodies, Mr. Speaker. What should happen in that particular scenario is that and I have a question pending here for the new Minister for Interior, that they should have taken fingerprints of all these people, and everybody will be informed through their chief that the whereabouts of their missing child in Nairobi, Mr. Speaker. And similarly, on the femicide, Mr. Speaker, in the country, and even the abductions on ladies in the country, Mr. Speaker, it is true that, Mr. Speaker, Article 137 must be followed, and that so long as you are, as the President said, so long as you are demonstrating within the law, then you should not be confronted, Mr. Speaker. What we saw is a proposal of law in Parliament to control demonstrations against Article 37, Mr. Speaker. And therefore, Mr. Speaker, it is important that we all follow the law, we all listen, as the President said. And one of the major things, Mr. Speaker, which will come out clearly on this particular issue is the rule of law. The rule of law anticipates, Mr. Speaker, fairness, and therefore, and especially in elections, and therefore, urgent formation of IEBC is important. It has to be done urgently, Mr. Speaker. And at the same time, we have many projects in the country which have not taken place. The Senator for Nyeri has talked of an upcoming dam. I want to say that Twake Dam is not yet completed. Konza City is not yet completed. Just one moment, Senator Majority Leader. Mr. Speaker, please resume your seat. Is it in order for Senator for Makueni, who is a member of the Wiper Democratic Movement, a party under whose dispute, because the dispute that exists at PPLC is courtesy of your membership not being able to agree
on who will represent them in the IEBC selection panel, and they have gone all the way to the Supreme Court. Therefore, you are the party that are causing us the delay in the constitution of IEBC. So instead of addressing Senator Maanzo, what you should do, you and your party leader, is to sort the dispute that exists in Wiper Party, so that PPLC can send the nominee that you guys agree to, and we can have a new selection panel, Mr. Speaker, as opposed to you misleading us, yet you know you are the cause of the delay in IEBC selection. There is no dispute in Wiper Party. There is a new matter which has been filed in the Kiambu Court, Mr. Speaker. And therefore, that new matter has not been filed by ourselves. It has conveniently been filed by people who support the government of today. And it is my presumption that it is the current government which is delaying this particular activity, Mr. Speaker. And therefore, when it comes also, Mr. Speaker, to the issue of Ms. Andani, Mr. Speaker, I have said in the media several times that Andani was an international criminal, suspected all over the world, has quite a number of cases, and yet the current government did not do due diligence. It is only when he was indicted in New York, the government quickly, that morning, changed his mind, which I want to commend it for. And I want to say Shah and Schiff is also associated with Andani, and it is one of the areas the president should now pronounce himself that Andani must also leave any activity associated with. It's okay, Senator. Senator is already done, so we'll just proceed. Senator Mundingi. Asante Bwana Spika kwa kunipa ruhusa niweze kuchangia mjadala ambaye ilikuwa ya siku ya Jumatano wa rais wa Kenya ambaye alizungumza akiwa katika parliament, na parliament ilikuwa pamoja na hapa house, maseneta wote tulikuwa pale. Bwana Spika, mimi naunga mkono kwa sababu hotuba ya rais iligusia mambo ya agriculture, ambaye mimi ni mwenyekiti mdogo wa kamati ya agriculture, na vile alizungumzia njia mrefu sana, kwa sababu nakumbuka wakati Bwana Spika serikali ya Kenya Kwanza iliweza kushinda, tulikuta kitu inaitwa fertilizer ikiwa inatoka shilingi 6,500, na wakati huu kwa hii kipindi ya miaka 2 imekuwa ikitoka shilingi 2,500, ndio pia mwananchi aweze kuwa pesa mkononi. Mambo ya agriculture aligusia na njia hii. Tukifuatilia mambo ya kilimo ni njia moja ya kuchangia uchumi wa Kenya, kwa sababu watu wengi mambo ya kilimo unakuta mambo ya agriculture ni mambo ya fertilizer, ni mambo ya kilimo, ni mambo ya kahawa, majani, makandamia, mirasto kumugoka, na pia pamba, na pia upande mwingine wa Rift Valley unakuta huko ni miwa, na pia na vitu zingine, na pia hata maembe iko katika mambo ya kilimo. Na wakati huu tukiangalia mambo ya kilimo, sasa unakuta kama kungewezekana, na najua atatimiza, ni kila county zote 47 iweze kujengewa damu kubwa, ndio hii kilimo iweze kuendelea na njia hii inafaa, kwa sababu tumeangalia kama mambo ya maziwa, bei yake tunataka iwe shilingi 50 na kila mwananchi awe kilipwa kwa kipindi ya mwezi mmoja. Mambo ya kilimo alichangia Nigeria navaa, kwa sababu Biblia inasema muko na macho na muoni, na muko na masikio amusikii. Kwa sababu ukiangalia mambo ya majani, saa hii kila mtu anaserekea, kwa sababu kilimo ya majani inalete faida Nigeria anja hii kuonekana katika kwa hii kipindi ya miaka ingine. Hata kahawa, bei ya kahawa imeenda juu. Kitu ingine anachangia, tukiwa upande ya kilimo ya agriculture, anataka kila kilimo ya agriculture iwe value addition, ndio kila kitu yote irundi masinani, kwa sababu kilimo iko katika kaunti zetu zote, kwa sababu iko katika ukatusi. Bwana Spika, njia ingine aligusia, ningesema ni njia changamoto, ningeomba katika seneti tumushikilie kwa hii kipindi iko, kwa sababu aligusia mambo ya walimu,
na tumegundua mambo ya walimu kwa kipindi ya rais ambaye alistaafu na ule mwingine. Kwa hii kipindi kwa miaka 2 serikali ya Kenya Kwanza imeajiri walimu 56 na saa hii tunasikia tena ataongezea walimu wengine. Kwa hivyo ningeomba tumshikilie ndio tuweze kuona vile upande wa elimu itaendelea. Ingawa kuna shinda ya mambo ya shule ya university, hiyo inafaa iangaliwe. Ile shinda iliyoko katika serikali yetu ya Kenya ni kuwa rais wetu wa Kenya anajaribu kupandilisha upande zote, wizara zote, na akisema lakini watu wa kwenda masinani kuvunja watu vile serikali inafanya, hiyo ndio ile shinda iko. Vitu zingine aligusia ni mambo ya afya ambaye ya SHA na mambo ya SHI. Ingeomba tusikilie serikali ya Kenya Kwanza mkono, kwa sababu ingawa sisi wafanyikazi wote tunateseka na tunaumia kwa kukatwa pesa. Kama sisi unakuta watu wengine wanakatwa shilingi 20,000, zingine 30,000, lakini tunaeleshwa na tumeambiwa ikifika SHA ianze kufanya kazi na njia ile inafaa, ati watu wote juu ya kanza na magonjwa ile ambaye ni kifua kikuu na imetusumbua sana tukiwa wajumbe kwenda pale masinani na kufanya harambee, na kama watu wataelimishwa vile inafaa na pesa iunganishwe njia ile inafaa, ati mambo yao magonjwa yote hakuna watakuwa nalipa pesa. Kwa ile shinda tulio nayo ni watu wa kulete mafunzo katika masinani kusema serikali imefanya kazi namna gani. Mambo ingine aligusia ama mimi ningeweza kuongezea kama senator wa Embu County ni kukumbusha kwa hii kipindi ya miaka 2. Nataka kusema ile serikali ilikuwako ya Kibaki walisema kila mtu akifikisha miaka 70 au akipata pesa na serikali ya Uhuru haikuongezea watu, lakini kwa hii kipindi tunajua mtu wote amefikisha miaka 70 sasa anapata pesa kila mwezi. Kwa hivyo tunaonelea kama tungemshikilia na njia ile inafaa, tunaona serikali ya Kenya Kwanza ingeendelea njia ile inafaa. Kitu kingine nikimalizia ni mambo ya health promoters vijijini. Pesa ya wale wanafanya kazi ya health promoters siku hizi wanalipwa shilingi 5,000, ingawa kuna shinda kwa sababu ile pesa tunataka kusaidia kupatia county government. MPs wanakataa, unakuta iko na matatizo. Hata ningeomba MPs watuongezee zile pesa ndio health promoters wale wamepatiwa pesa na serikali ya Kenya Kwanza, Bwana Spika, hawa watu waweze kuendelea kupata misara. Nikimalizia mambo ya ndani aligusia, nataka niambie senator wa Nairobi na senator wa Maanzo wa Makoeni na senator wa Kitui ambaye ni bishop, nataka nimwambie mpaka tumkumbari tusaidie serikali ya Kenya Kwanza iweze kufanya kazi ile nafaa. Hata Rome katika Biblia haikujengwa na siku moja. Kwa hivyo ile ngeomba tusikilie serikali, na ndio lisikia siku hiyo rais alisema mambo ya Kenya Airways hiyo procurement na mambo ya kampuni ambayo ile ilikuwa imepatiwa kazi ya Kentraco ameputilia mbali, na akasema kutoka sasa kutamikiwa SUA utakuta mambo ya procurement itakuwa ni citizen. Kwa hivyo ningeomba sio kila siku Bwana Spika mambo ni kupigana hapa na pale. Ningeomba serikali tuishikilie wakati huu, na tunaona serikali economy inaenda vizuri. Nakumbuka aligusia mambo ya inflation ilikuwa 9%, sasa iko 2.7%. Kwa hivyo ningeomba Bwana Spika tuungane pamoja, kwa sababu moja ni nguvu. Ndio hii serikali ya Kenya Kwanza iko na maono, tuone tutafika namna gani kwa hii kipindi. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Nikimalizia ni kusema sisi wote sio kila wakati yote ni kupiga serikali. Nataka kusema mambo ya IEBC. Nakumbuka mwaka jana mambo ya IEBC sisi tulipitisha tukua kwa serikali ya Kenya Kwanza, lakini tulipitisha watu 7, lakini ikapinduka kasemekana watu wa Azimio ama wengine mpaka kuongezewa watu 2. Sasa hiyo ndio imeleta shinda. Kwa hivyo ninaomba sisi wote tukiwa maseneta tuungane pamoja ndio tusikilie serikali ya Kenya Kwanza, na tukifanya hivyo uchumi ya serikali ya Kenya Kwanza na kaunti 47 yote itakuwa imekuwa ni mzuri. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Ni mimi seneta wa Embu County Daktari Alexander Munyimundigi. Asante Bwana Spika. Mohamed Faki.
Asante Mheshimiwa Spika kunipa fursa hii kuchangia hotuba ya Rais kwa Bunge ambayo ilitolewa mnamo tarehe